letting us know. Yeah, you're welcome. Ich habe es bei Wikipedia nachgeschaut.
morning. Hi. So today it will really be, or is, a mega day or a mega Monday for the enlargement process. First, we will have the first biggest step for Ukraine and Moldova after they have gotten candidate status in 2023. So finally, we will be able to open Cluster 1 for both of country. Why? Because they have delivered. It was really a time that we do this. And if they deliver, we should deliver too. That's why I expect that we will open all the rest of 5 clusters then in July. And this is also good news. Second, we will close 2 additional chapters for Montenegro. Altogether, it will be 16. It is roughly half of what they have to do. I just came back from Ireland, which will be the next council presidency. And if we do all together right, meaning the Commission, of course, the candidate country Montenegro and the member states during the Irish presidency, or at the end of the Irish presidency, we could finish and bringing Montenegro through the finishing line. Why is this so important? It is important because, as never before, enlargement is delivering as the most important foreign policy of the European Union in the last 16, 17 months. We have delivered more than in the 15 years before. The next topic we will also discuss Bosnia and Herzegovina. I hope that European Union will unite behind the candidate for the position of High Representative, who will then work in the best interest of Bosnia and Herzegovina, but also in the best interest of the European path of this country. The latest survey shows that 74% of people in Bosnia wants to go the European path. So we in the European Union, but also in Bosnia and Herzegovina, the leaders should follow this vision of people of Bosnia and Herzegovina. In my opinion, the High Representative should work in a way, he or she, that it will very soon be obsolete, so that Bosnia and Herzegovina will regain the total sovereignty and without being able to making decisions without the international supervision. And we are preparing a future vision of Bosnia and Herzegovina in the European Commission. How fast can it go now? Is the EU and is Ukraine prepared for this? Yes, we are, thanks to the so-called front-loading in the past. As you know, we have informally opened the cluster before starting in November last year, so with the front-loading process, on the technical level, we are ready. Of course, as you know, we have to get the green light from the member states to be able to go on, but I'm positive. On enlargement, how can we make sure that future members like Ukraine will not use their veto to block important decisions in foreign affairs? First, we have to come to the situation that we will make an accession treaty also for Ukraine. For the time being, we have it for, we are in the process of making for Montenegro. So it is still some time that we will see how to do this. But what we know now is, that's why I'm mentioning the accession treaty with Montenegro. This will be a new generation of accession treaties in the sense of that we will have new safeguards which will do or provide exactly what you have mentioned, how to make sure that once we will get new members on board, they will follow the European rules, being a member 5, 10 or 15 years after. So we will discuss about every country once we will come to the point to have an accession treaty. About the coming up Iran deal with the United States, is it time for Europe now to think about really seriously intervening in the Strait of Hormuz? It is on the possibility what will be first discussed also, I hope, today, and what will be the direction from the member states. What we know generally from the European Union is that we are being squeezed from east and from the west, and we have to find our place. And our place also, finding our place means how to be strong
and also being able to act in this crazy geopolitical environment where there are less and less international law or rules being followed. So generally, I would think whenever we can show how strong we are, I'm not speaking about the military part, but mostly about what is so precious to us, meaning our values and our human rights and everything what is engraved in the Article 2 of the European Treaty. There was a question from the left. Yes, sorry. The same question about, are you concerned about the fact that member states are pushing more options on new enlargement, like the fact that they will have no veto right, and the fact that it could be not a real member, but a part of a membership when they will be part of the EU? It is clear, no, I am not concerned, because finally we have a discussion I wanted to have for so long, also together with the member state, meaning if the enlargement process is for some of them not made for today's environment, what kind of methodology could we have? So we need this discussion. But it is clear what we have out of discussion now. The full membership will only be possible once the member states will fulfill all the requirements. So there is no half membership or quarter membership, there is only full membership. But indeed, what we are discussing now, it will be two very important principles. First is merit-based, and secondly is we have many, many options what we can do on the field of the gradual integration. And this is what we are looking now, how to enhance this part of the accession process. Thank you so much, wishing you a nice day. Bye-bye. Good morning, everybody. So we have a full day ahead. First, we start with the breakfast on Armenia. We have the Foreign Minister of Armenia joining us. They just had elections, and we have seen really increased pressure by Russia to actually change their path. That's why we have to support them to be resilient. That's why we are also discussing with the minister what more can we do to help them on their path. Then we discuss Ukraine. Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing. Of course, we are also coming today with more listings, more sanctions that we have been working on the military-industrial complex of Russia, but also the shadow fleet. And I also welcome the news of the interception of the shadow fleet by UK. Then we have discussion on the Middle East. Of course, there's the deal that has been announced now by US and Iran that is much welcomed by everybody. It is the first phase to open the Strait of Hormuz and then move on to the negotiations on the critical topics like the nuclear issue, but also other critical issues that are important for the stability and peace in the region. And then we will have other topics like Ebola. We will have other topics also on the agenda that we will discuss. And then we have very good news on the enlargement process, like you just heard from the enlargement commissioner. So we will have those events later on after the Foreign Affairs Council. Question on Iran. So now that we have a ceasefire between the US and Iran, is it time for the Europeans to interact and participate? Yes, this is exactly that we are going to discuss with the foreign ministers because we have been in contact with Iran, but also the Gulf partners, also our American counterparts to offer help because we have expertise when it comes to the nuclear negotiations, for example. We can also provide other help, and this is what we are going to discuss with the foreign ministers today. It changed a lot, so the last days, and what do you think? Well, it is much welcomed, and finger crossed that it will be also initialized on Friday, because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed, and we hope that it will last. Will the sanctions against the Israeli minister be discussed today?
Yes, it has been proposed by many member states to sanction the Minister Ben Gvir. We will discuss this. At the moment, my consultations with the member states is that we don't have the necessary unanimity that we need for this decision. Madam Countess, we know that in the first package of sanctions there are bans for Russian combats to enter EU. But how do you see this could work in practice? Because it sounds good, but how to do that in practice? We of course have also the intelligence of the people who have participated in the war, and so it's like adding those to the Schengen prohibition list so that they can't enter Europe. I think I'm not an expert on the visa and all these issues, but as our experts say, it's doable. On Iran again, are you trying to impose sanction against Iran, or today you are trying to calm the situation? Yes. Today we are discussing what more can we do now that we enter into this second phase, what Europe can bring to the table. And of course we will discuss also Middle East, the situation in Gaza and West Bank. We will discuss also Lebanon, and we hope that Lebanon is covered by this ceasefire, and of course they still need help. I mean, we have provided also the European Peace Facility support to the Lebanese armed forces, and we are also discussing, since UNIFIL mission is going to end, whether we are coming with our own operation instead, and what could that mandate be. We have some proposals on the table. Thank you. See you later. So good morning. So good morning. As you heard from Kaya probably, but today is a very important day for Europe and for Ukraine and Moldova as well. We are opening finally the first clusters for enlargement, and it is so important that Europe will be able to enlarge and go further with this process, because it has been banned or stopped already more than 2 years. We do hope that all the other 5 clusters will be open as well as soon as possible, and then we can move forward. Because finally we must create a united and big and strong Europe, because Russia is a very aggressive country now and will be unfortunate as well in the future. So we must get rid of these neutral zones or buffer zones, as Russia calls them, between European Union, NATO and Russia. And that's why it is so important that we will bring Ukraine and Moldova and also the Western Balkan countries into the European Union. It's about security, it's about economical reasons. Europe must become strong globally as well, and Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well, though it is a very important day. And the second is that unfortunately we see that Russia is waging more war. And we have 2-point plan. First is support Ukraine, that's what we do. And the second is to put more pressure on Russia, because it's obvious that Russia doesn't want to have any kind of meaningful negotiations about just and lasting peace. So I do hope that the 21st sanction package will be adopted in this summer. We are now negotiating. There are a couple of very strong points already in this offer that Ursula von der Leyen put on the table. It is so important that we keep now the oil price on the level where it is, like $44.1 per barrel. It will hit, of course, Russian economy. As well, we have first time there a sanction about Russian ex-combatants
They have a visa ban for European Union. So we are talking about more than 600,000 Russian combatants who may come to Europe and destabilize our security. And we know already that Russian secret services are pushing the proxies to European Union, and they are committing lots of bad stuff here. So this was Estonian proposal, but as well many other sanctions must taken against Russia. So these are the main topics. Yep. Well, how fast can it go now? Wouldn't it be smart to adopt something like the proposal from Merz a few weeks ago to accelerate the membership of Ukraine or give it a privileged status? We need to focus on the process, what we have agreed. Open these clusters and negotiate as quick as possible. Of course, Ukraine, Moldova, the other countries, candidate countries should do their part as well. But finally, the enlargement process is a political decision. And I can say that we had Orban who blocked everything, but now Orban is gone. So quite many, they have came out from the Orban shadow, and let's see whether we have this unity about enlargement. So we do hope that it will happen, enlargement will happen as soon as possible. And these additional proposals, okay, we can discuss about them. But let's focus on now about this opening the clusters and negotiate. Yes, the last one. How can we make sure that future members will not use their veto to block important decisions in foreign affairs? You cannot be sure, because this is the right that the full member has. As well, Estonia can use veto. But that's why it is so important that all these clusters we are opening now, that these candidate countries are following 100% of foreign and security policy. But Ukraine is doing that. But of course, this is a part of the decision-making process in European Union, and you need to negotiate about your stand. So, but I have my Lithuanian friend coming there, so bye. Morning, everyone. So this is an important milestone to celebrate today, as we will reach an agreement about opening the first negotiation cluster both for Ukraine and Moldova. That is achievement, truly, but not the full destination reached yet. So we have to go to the next step, and that is opening of all 6 clusters, that additional 5 clusters before the summer holidays. It means that we have to speed up the processes in purpose to be ready to open them during the July. So that's a lot of to do. But it also shows that enlargement is in the process, enlargement is still active, and we have to build on this momentum. We have to build on this momentum in supporting Ukraine and doing for them reforms, and also promising that we will be ready to have them as a new member state by 2030. This is something that is on us, on EU to decide, and this is the right time to do it right now. On the more sad note, we all were following the news from Kiev tonight, when Pechorska Lavra was attacked brutally by Russian drones and then missiles. We will figure out what was the effector, but it's absolutely unacceptable. That is one of the most holy places for a Christian world, and for Russia there are no red lines in there. So for us, this is another reason to put pressure on Russia, and finally to do the 21st sanctions package as the one as it has to be. It's not there yet. We do not see the energy prime companies there as being proposed to sanction. I'm talking about the Rosatom, Rosneft, Lukoil, the others, and there is no maritime service ban yet. So we have to work on it, because that will be another lost opportunity for us to show our strength. On the other hand, we have to continue with support of Ukraine. We saw just with this brutal attack, and in all other occasions, during the May only, there were more than 8,000 missiles and drones that entered Kiev. We have to support them with what we have, what concerns air defense, and also support them in preparing for this winter that is upcoming. That will be a harsh winter for Ukraine, first of all. So these are tasks in front of us, and we should get ready to work. Is Europe ready to accept Ukraine as a member? In a way, is it prepared for this?
Yeah, we see no obstacles now to work forward with the current methodology, with the enlargement process. And yes, and we have enough time to accommodate ourselves. Now we are in the discussions on new MFF. So this is the right time also to discuss how we will look with the new member states. It's not only Ukraine, that's Moldova, that's Western Balkans, and hopefully that's Iceland also with us. Under this current situation, isn't the whole process not too slow? Because shouldn't Ukraine not become a member much faster? Ukraine has to do its own part. We have to do our own part. So for them, it is the reforms. They know what they have in front of them. There is a lot of items in legislation. On our side, we have also to be ready to accept them as the member state. So from our position, we are now ready to announce that the EU will be ready by 2030 with the EU new member state. We shouldn't create additional obstacles for it, because that's what the EU adapted back in the last enlargement, or what it was with our enlargement when we became members in 2004. That was a promise by EU that they will be ready by 2004, and that is how it happened. But do you think we will need safeguards so that new members will not make the EU slower by using their veto rights? So we already have this discussion what concerns the new accession treaties. So this is the process that already started with Montenegro, with the accession treaty. So we can put all these safeguards in there. But that would be within the founding treaties of EU. So we don't have to change fundamentally to change the legislation. And we shouldn't avoid this discussion. But first of all, we have to open negotiations and then move on. And then we will see. Thank you all. Galbūt sankcijų paketą 21-ąjį, kalbėjomės berods praėjusią užpraeitą savaitę, sakė, dar gali kažko atsirasti, ko Lietuva nori. Kaip dabar jis jums atrodo? Kas siūloma? Per mažai ambicingas. Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra ir energetikos kompanijos, Rosatom, Rosneft, Lukoil. Aš kartoju, raginu kolegas pagaliau imtis rimtų įmonių, nes mes save padrasiname, kad jau šį kartą tai jau bus labai rimta, bet po to kažkaip tai atsitraukia. Nereikia atsitraukti. Reikia imti ir padaryti. Ir ypač šiandien, kai ką tik tai matėme visi vaizdus ir vis dar tebe pleškantį Pečiorsko lavrą Kyjive, ko dar reikia, kad susiimtume visi ir pasakytume, žiūrėkit, negali čia būti jokio normalaus dialogo, negali čia būti jokio pokalbio, reikia imti ir spausti ir daryti tai, kas veikia. Sankcijos veikia. Tai šiai dieną mes jų neturime. Taip pat neturime ir jūrinių paslaugų pilno draudimo. Tas yra labai svarbu, kad nebūtų galimybė aptarnauti šešėlinį laivyną Europos uostuose arba kad Europos kompanijos to nedarytų. Ir taip pat įvairios išimtis, kurios vis dar lieka. Taip, finansų sektoriuje mes, atrodo, neblogai pajudėsime. Tačiau dar nepilna apimti. Tai dėl to ir vėl reikės turbūt pabaigsim 21 paketą ir reikės telktis ir sakyti, dabar 22 jau dabar šis iki bus rimtas. Numatomas ir draudimas rusų kariam patekti į Europos Sąjungą. Skamba gerai. Kaip tai praktikoje jūs matote įgyvendinant? Irgi dar mums reikia pasiekti konsensusą dėl šio siūlymo. Lietuva pilnai remia, esame jau ir darbais įsitraukę į tokių asmenų įtraukimą į Šengeno sistemą. Tai yra ir techninis darbas, mums reikia turėti duomenis apie visus tuos žmonės, nes reikia suprasti, kad tie, kurie patenka į neįleidžiamųjų sąrašus, jie gali skųsti tokius sprendimus, dėl to tai turėtų būti individualiai grįsti sprendimai, bet taip pat turim turėti ir supratimą, kad mes jų nenorime Europoje ir kad bendrai mūsų šitie milžiniški kiekiai Rusijos piliečių šiuo metu Europoje tiesiog netenkina. Ir tai, kad išaugo vizų išdavimų skaičius 25 metais palyginus su 24, šiais metais tendencijos rodo, kad jis ir toliau auga, yra kažkas tai netvarkoje. Tai mes turime kai kurias valstybės, kurios turbūt mano, kad turizmo tikslais, koks čia skirtumas, kas atvažiuoja, gal jiem pinigai nekvepia, bet tai yra negerai, mums tai yra nepriimtina. Turime mažinti tiek vizas, o tuo labiau visiškai neįsileisti tų, kurie ką tik dalyvavo skerdynėse Ukrainoje. Kalbant apie tai, kaip skirtingai gal šalim atrodo, už kampo kitame pastate šiandien vakare Luxemburgo filharmonijoje koncertuoja Ana Netrebko, didi Rusijos operos solistė. Filharmonija sako, tiesiog atlikėja ir nemato čia kažkokių problemų. Ar jūs matote čia problemų?
Taip, mes Lietuvoje turime nuolat tas vykstančias tokias diskusijas, ar tai yra priimtina, ar tikrai mes turėtume apsimetinėti, kad Rusijoje neva tai yra skirtingi pasauliai, politinis pasaulis ir kultūros pasaulis. Ne, tai yra persipinę. Ir ypač atlikėjai, kurie šlovina nusikaltėliškus Rusijos veiksmus, tai yra, turėtų būti nepriimtina Europoje. Bet tai turbūt yra indikatorius ir bendrų tendencijų, kad išlaikyti izoliaciją tiek Rusijos kaip valstybės, tiek jos komandų, tiek kultūros atlikėjų darosi vis sunkiau. Tai dėl to ir šiandien apie tai irgi kalbėsimės, kad privalome išlaikyti tai, dėl ko buvome beje sutarę. Ne dėl to, kad čia Lietuva ko tik nori, buvome sutarę. Laikysimės Rusijos izoliacijos. Tai kaip propagandistų dalyvavimas Europoje atitinka izoliacijos politiką. Ukraina šiandien suprantu, jau turėtų oficialiai ir būti, ar ne, atidarytas pirmasis klasteris. Tikimasi Liepą likusius atidaryti, bet kiek jūs matote, kad gali būti sėkmingas, greitas, sklandus tas procesas? Na, reikia pasidžiaugti, kad pagaliau pirmasis atidarytas klausimų blokas, klasteris vadinamas, ir jau gali prasidėti dėrybos. Kaip žinia, pirmas yra atidaromas ir paskutinis bus uždaromas. Bet yra dar 5. Ir dėl tų dar 5, taip, yra įvairių povandeninių procesų. Mes lyg tai 26 valstybės jau juos neformaliai ir atidarėme, tada kai Vengrija blokavo procesą formaliai, ir dabar lyg tai neturėtų būti priežasčių jokių. Na, nebent Vengrija norėtų peržiūrėti, sakykime, tam tikras pozicijas, nes procese nedalyvavo. Visi kiti jau sutarėme, bet dabar panašu, kad kažkas nori atsukinėti atgal. Tai apie tai irgi su partneriai šnekėsimės. Kas nori atsukinėti? Tai kai kurios šalis yra dėl to skeptiškos, dėl to bandysime kalbėtis, kad nestabdykime proceso, atidarykime visus, paleiskime pilnai dėrybas ir dėrybų metu matysime. Sekasi geriau, blogiau, reformos vyksta ar ne, kiek mes esam pasiruošę žemės ūkį, sanglaudo ar kitose srityse. Bet mes, kol netidarėm, negalim net to proceso kontroliuoti. Įsivaizduojant, kad atidarom visus, kiek jūs optimistiškas, apie kokį terminą mes kalbam, 5 metus, kai jau... Dėrybos? Taip. Mes susidarėjom per 3 metus. Tai priklauso ir nuo besiderančių. Tai Ukrainos ir Moldovos. Tai kaip jie vykdys reformas, kaip vykdys įstatymų leidybą, kiek adaptuos mūsų visą reglamentavimą, taip ir priklausys tas rezultatas. Nes tada pereis viskas jau Europos komisijos ir besiderančios valstybės kandidatės rankas. Matysime Europos komisijos ataskaitą, jos pakankamai objektyvios visada būna ir pagal tai galėsim vertinti, kiek pasiruošė, kiek ne. Ir tada šalis sakys, uždarysim dėrybų skyrius ar neuždarysim. Ir ten jau, aišku, prasidės dar kita dinamika. Bet mes kol kas net neatsidarė. Ministrė, šią savaitę tikimasi, kad Lietuvoje koalicija bus sudaryta, tikėtina ir vyriausybė, bus žinomas jos vadovas. Ar jūs turėjote su Mindaugu Sinkevičiumi pokalbį apie jūsų poziciją? Neturėjome mes tokio pokalbio. Aš kaip suprantu, vyksta šiuo metu derinimasis tarp koalicijos partnerių, kokia bus programa, kokie bus portfeliai, kokios bus nuostatos. Ir po to tie visi pokalbiai pereis jau sekančioje stadijoje, sekančiame etape. Galų gale aš ir ne Lietuvoje. Indikacijų, ar labiau už jūs, ar labiau prieš jūs? Aš šito vietoje, aš ne vieną pokalbį esu turėjęs prieš 2 vyriausybės formuojant. Žinau, kaip tai vyksta, aš žinau, kad viskas vyksta paetapiui, tai dabar tiesiog ne tas etapas, o kai jisai ateis, kai būsiu Lietuvoje, tai tikiu, kad pasišnekėsim. Vienu atveju ir kitų reikės kalbėtis. Ačiū. Hi, morning everyone. Morning. So, today and these days are homecoming, a sort of homecoming for Hungary. Hungarians voted in April and they declared that Hungary's place is at the heart of Europe. We will defend our national interests, but we know that to best advance them is within our allies, within our alliance system, in the European Union and beyond. I am honored to stand here on behalf of millions of Hungarians and to announce a new chapter for Hungary. Today marks 3 intergovernmental conferences. With Ukraine, after intensive weeks of negotiations, we have managed to reach an agreement on the protection of the rights of national minorities, Hungarian minorities living in Ukraine, in the fields of education, public administration, and culture. For Hungary, the fulfillment and the implementation of this agreement is a fundamental condition in the European integration process of Ukraine. Montenegro remains the frontrunner, and we support the accession process of the Western Balkans countries, and we believe that the progress of Montenegro shows that dedication and reforms will be rewarded, and hope that it will be an inspiration for the entire region.
We also support the accession process of Moldova. So I am extremely happy to announce here a new Hungary returning with a new commitment to the common European future. Thank you for your attention. Thank you. Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen. Nagyon röviden annyit szeretnék kérdezni, hogy az, hogy Ukrajna ma megkezdheti a tárgyalásokat, abban Magyarország főszereplő volt. Ön hogy látja ezt a folyamatot előre? Milyen garanciák lesznek Magyarország számára, ami nekünk fontos, és támogat-e Magyarország esetleg alternatív megoldásokat, amik itt felmerültek, úgy, mint ilyen társultagság, vagy ehhez hasonló? Köszönöm szépen. Először is szeretettel köszöntöm a magyar sajtó képviselőit, és jó reggelt kívánok! És szeretném megerősíteni, amit elmondtam a nemzetközi sajtónak is, hogy Magyarország számára ez egyfajta visszatérés. Áprilisban a szavazók egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, és deklarálták azt, hogy Magyarország helye Európában van. Úgyhogy Magyarország újra európai országként viselkedik, védi nemzeti érdekét, mindig a nemzeti érdeket szem előtt tartva, de teszi azt a szövetségi rendszeren belül. Ukrajna kérdésre visszatérve, intenzív, több hetes tárgyalás után sikerült megállapodnunk Ukrajnával. Ez egy kétoldalú megállapodás, ami rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, elsősorban oktatásban, közigazgatásban, szimbólumok használatában, kultúrában. És ami óriási eredménye, múlt hét eredménye, hogy ez a megállapodás referálódik és belekerült az Ukrajna EU kisebbségi cselekvési akciótervébe. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az egyes klaszter kinyitására kerül ma sor, ami az alapvető jogokat, demokráciát, jogállamiságot biztosítja, és ebbe a folyamatba került be ez a kétoldalú megállapodás, és egy úgynevezett köztes benchmark is bekerült a megegyezésbe, ami azt jelenti, ha és amennyiben Ukrajna nem teljesít ezt a megállapodást, akkor automatikusan leáll az egyes klaszterben a csatlakozási folyamat. Tehát amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind kétoldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatás is sor kerül mind kétoldalú, mind pedig európai keretben. És nem támogatunk semmi más megoldást, mi az a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény és reform alapú, ezt a ugye merit-based-nek hívjuk angolul csatlakozást támogatjuk, tehát a normál folyamatot. És köszönöm szépen az érdeklődést, és további jó munkát kívánok Önöknek. Viszontlátásra! Bonjour à tous. Le président de la République accueille aujourd'hui à Évian les dirigeants du G7 et de leurs partenaires dans un contexte qui est marqué par un accord qui a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran, dont je me félicite, qui doit permettre la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban, qui doit permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, et que s'engage une négociation globale permettant la restauration de la stabilité et de la sécurité dans la région, ce qui suppose que l'Iran puisse coexister pacifiquement avec son environnement régional et que soit encadré son programme nucléaire, son programme de missiles, et que soit mis fin à son soutien à des groupes terroristes, ce qui suppose également que le peuple iranien, qui a tant souffert de la répression et de la guerre, puisse construire librement son avenir. Ces prochaines étapes seront donc préparées par les réunions qui se tiendront à Évian autour du président de la République et rassemblant non seulement les pays européens, les pays du G7, mais également les pays du Golfe et les pays arabes qui ont été invités par la France à cette occasion. La situation ne doit pas nous faire oublier la catastrophe qui se joue en Palestine, à Gaza comme en Cisjordanie. C'est la raison pour laquelle la réunion qui s'est tenue vendredi 12 juin à Paris est à la fois historique et essentielle. Réunion qui rassemblait des centaines d'Israéliens et de Palestiniens venus de la société civile porter un message de résistance et d'espoir, de résistance à l'idée que le camp de la guerre ne l'emporte sur celui de la paix, et d'espoir, celui de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Je le disais, une rencontre historique parce que pour les Palestiniens et les Israéliens, il est devenu quasiment impossible de se rencontrer puisqu'il est presque impossible pour un Israélien de se rendre en Palestine et pour un Palestinien de se rendre en Israël. Ils se sont retrouvés à Paris pour établir une liste de recommandations et lancer un appel aux dirigeants du G7 réunis à Évian cette semaine.
Et puis une rencontre essentielle car elle a permis de tracer la voie vers cette solution à 2 États qui passe par le désarmement du Hamas qui doit redémarrer et avancer, qui passe par la fin du blocus humanitaire à Gaza où l'aide doit entrer massivement pour soulager les souffrances des populations civiles, qui passe par des élections en Palestine auxquelles le président Mahmoud Abbas s'est engagé devant le président de la République et le prince héritier d'Arabie Saoudite l'année dernière. Il est indispensable qu'en 2026 puissent se tenir en Palestine des élections présidentielles et législatives. Et évidemment, recommandation essentielle, la fin de la colonisation extrémiste et violente en Cisjordanie. À ce sujet, la France, avec d'autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie, la Norvège, le Canada, la Nouvelle-Zélande, a pris de nouvelles sanctions à l'encontre de 26 individus et entités responsables de l'accélération sans précédent de la colonisation en Cisjordanie, y compris le ministre Bezalel Smotrich, ministre des Finances, après que la France a pris à titre national quelques semaines auparavant des sanctions à l'encontre du ministre de la Sécurité intérieure, M. Ben-Gvir. Ces sanctions, nous souhaitons qu'elles puissent être endossées au niveau européen pour envoyer un signal clair. L'Europe ne peut accepter l'explosion de la violence et la poursuite de la colonisation effrénée en Cisjordanie qui menace la possibilité d'une paix au Proche et au Moyen-Orient. De la même manière, avec un certain nombre d'autres pays aujourd'hui, nous demanderons solennellement à la Commission européenne de tout faire pour empêcher l'importation en Europe de produits issus des colonies illégales en Cisjordanie, de la même manière qu'elle a su le faire pour empêcher les produits importés de la Crimée illégalement annexée par la Russie. Nous ne pouvons accepter que l'Europe, directement ou indirectement, viennent par son commerce soutenir ces activités illégales qui compromettent la possibilité d'une paix entre Israël et la Palestine. N'oublions pas le Liban. Je me félicite que la semaine dernière, l'Europe ait décidé d'accorder 100 millions d'euros pour soutenir les autorités libanaises, les forces armées libanaises, qui sont engagées dans un dialogue très exigeant et lui aussi historique avec les autorités israéliennes et nous les soutenons dans cet effort. La réunion du G7 sera évidemment l'occasion d'aborder la situation en Ukraine, puisque le président Zelensky rencontrera les dirigeants du G7 à Évian cette semaine. En Ukraine, où une nouvelle fois, la nuit dernière, la Russie de Vladimir Poutine a montré l'étendue de sa cruauté en frappant massivement la capitale, Kiev, en provoquant des dégâts extrêmement sévères sur la cathédrale de l'Assomption au sein des Lords des grottes de Kiev, patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui est l'équivalent pour nous Français du bombardement de Notre-Dame ou de Saint-Denis, ce qui est évidemment inacceptable. Et puis ce sont 9 Ukrainiens d'ores et déjà qui ont perdu la vie après les attaques d'hier soir, ce qui démontre que Vladimir Poutine persiste dans sa guerre coloniale et représente un obstacle à la paix. Dans ce contexte, notre soutien à l'Ukraine se poursuit et s'amplifie. Aujourd'hui seront ouvertes formellement les discussions d'adhésion à l'Union européenne. C'est un chemin exigeant tout au long duquel nous allons soutenir les autorités ukrainiennes. Pression sur la Russie également et nous prenons aujourd'hui des sanctions à l'encontre de 54 entités responsables de la circulation de cette flotte fantôme qui permet à la Russie de contourner nos sanctions. Prenons des sanctions à l'encontre des assassins d'Alexeï Navalny. Prenons également des sanctions à l'encontre des responsables de la diffusion de la propagande du Kremlin en Europe. Et puis nous préparons évidemment la paix avec la coalition des volontaires qui dans quelques jours se réunira à Paris, prête à garantir que la paix, une fois conclue en Ukraine, puisse être durablement garantie. Nous commencerons cette journée avec par un échange avec le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie pour le féliciter pour le courage avec lequel les autorités arméniennes ont su protéger le scrutin récent contre les ingérences massives de la Russie. Et ce qui démontre que le choix qui a été fait depuis quelques années de se tourner vers l'Europe, vers la liberté et vers la démocratie a été suivi par le peuple arménien aux côtés duquel nous nous tenons. Maintenant qu'un accord de paix est en vue, est-ce qu'il est temps de prévoir une mission européenne dans le détroit d'Ormuz et sous quelle forme? Elle est déjà prête. Cela fait des semaines désormais que la France, le Royaume-Uni et plusieurs dizaines de pays ont mis sur pied une mission internationale strictement défensive, indépendante des parties au conflit,
au conflit, capable de se déployer rapidement pour accélérer la reprise du trafic, de manière à ce que la liberté de navigation soit pleinement assurée. Et ce sera évidemment à l'ordre du jour des discussions des dirigeants du G7 cette semaine. Face à la paix entre les États-Unis et l'Iran, c'est quoi l'espoir pour les jours à venir? Comme je vous l'ai dit, la cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, et toutes les parties au conflit doivent respecter cet accord. La réouverture du détroit d'Ormuz qui va, nous l'espérons, permettre de rétablir la liberté de navigation et ainsi réduire la pression qui s'exerce depuis beaucoup trop longtemps maintenant sur les prix des hydrocarbures, sur les approvisionnements en engrais et plus généralement sur le commerce international et donc sur l'économie mondiale, donc sur le pouvoir d'achat et sur des Français et l'économie française. Et puis l'ouverture d'une négociation globale permettant de garantir durablement la stabilité et la sécurité dans la région, encadrement strict du programme nucléaire iranien, encadrement de ses activités balistiques, de son programme de missiles, fin de son soutien à des milices et des groupes terroristes dans la région. Et puis, liberté donnée au peuple iranien de construire son avenir. What's your message for the new Prime Minister of Iraq? New message. The new Prime Minister. Well, we have been a strong partner of Iraq on its path to sovereignty and independence. It is key that the Iraq is not drawn into conflicts that are not its own, and Iraq can count on France to support its authorities along this path. Sur l'Ukraine, est-ce que ce ne serait pas quand même préférable qu'une adhésion accélérée, comme l'a proposé Merz d'une certaine façon il y a quelques semaines, serait nécessaire vu les attaques russes? Ce qui est certain, c'est que l'ouverture des négociations a beaucoup trop traîné, puisqu'elle était bloquée par un veto hongrois qui a été levé récemment, au moment où le peuple hongrois a lui aussi fait le choix de l'Europe et de la démocratie contre celui qui lui était proposé auparavant. Nous nous tenons aux côtés des autorités ukrainiennes pour les accompagner, elles qui mènent ce travail si exigeant, si difficile de préparation de l'adhésion à l'Union européenne, dont chacun sait, qui repose sur des mérites propres, c'est-à-dire l'atteinte d'un certain nombre de standards. Il ne s'agit pas simplement d'un rattrapage économique et social, comme on semble le croire parfois. Il s'agit de modifier ces règles en profondeur, et notamment celles de l'état de droit, pour se conformer à ce qu'est l'idéal européen, un idéal de démocratie, de liberté, tel qu'il n'en existe plus ailleurs dans le monde. Je vous remercie beaucoup. So, guten Morgen allerseits, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, uns haben gestern Abend Nachrichten erreicht, nachdem es eine Verständigung gibt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Iran. Das ist eine gute Nachricht und wir werden jetzt sehr interessiert in den nächsten Tagen verfolgen, woraus die Substanz dieser Einigung besteht. Ich denke, Gewissheit werden wir erst am Freitag haben. Für uns ist wichtig, dass die wesentlichen Ziele erreicht werden, die wir als Europäer immer wieder gemacht haben und formuliert haben und die wir auch aus deutscher Sicht klargestellt haben. Es muss klar sein, dass die Straße von Hormuz für die Schifffahrt wieder frei befahrbar ist, und zwar ohne jede Einschränkung und auch ohne jede Möglichkeit, Zölle oder Ähnliches an Abgaben zu erheben. Und natürlich muss das Verhandlungsziel in den nächsten 60 Tagen sein, das wirklich gewährleistet ist, dass von dem Iran keine weitere Gefahr ausgeht und insbesondere keine nukleare Bewaffnung in der Zukunft zu befürchten ist. Ich denke, das sind die wesentlichen Ziele und die müssen auch erreicht werden. Heute ist ein besonderer Tag für die Ukraine. Das ergibt sich schon daraus, dass wir jetzt wirklich endlich beginnen können mit Clusterverhandlungen. Erste Cluster werden geöffnet. Deutschland setzt sich dafür ein, dass sowohl für die Ukraine als auch für die Republik Moldau
jetzt ein kalkulierbarer Verhandlungspfad eröffnet wird. Es wird immer ein Merit-Based Approach sein müssen, aber wir sind sehr froh darüber, dass jetzt konstruktive Verhandlungen beginnen können und setzen alles daran, dass das mit Konsequenz weiter vorangeführt wird. Die Ukraine gehört zu Europa. Sie muss eine europäische Perspektive haben, aber sie muss auch Reformanstrengungen unternehmen. Es ist sehr bemerkenswert, was die Ukraine leistet, insbesondere angesichts der ruchlosen Attacken, die wir von russischer Seite wieder gesehen haben, auch heute Nacht gegen europäische Kulturgüter von unschätzbarem Wert. Das zeigt, eine echte Bereitschaft besteht auf russischer Seite bisher nicht, in Verhandlungen einzutreten. Und deswegen werden wir unseren Weg fortsetzen. Vollständige Unterstützung der Ukraine auf der einen Seite und die weiter Fortführung des Sanktionsregimes gegen Russland. Wir werden immer wieder neu schauen müssen, an welcher Stelle wir hier auch zu Verschärfungen kommen müssen, denn es ist nicht akzeptabel, dass Russland in dieser Art und Weise weiterhin die Ukraine attackiert. Ich freue mich sehr auf die Gespräche auch mit dem armenischen Kollegen. Wir haben lange diesen Verständigungsprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan unterstützt. Jetzt gibt es endlich substanzielle Schritte in die richtige Richtung und ich möchte insbesondere meine Bewunderung dafür äußern, dass es der armenischen Regierung gelungen ist, eine breite Unterstützung dafür zu bekommen, dass ein Weg in Richtung Europäischer Union beschritten wird. Welche Rolle könnte jetzt, wo es diesen Vereinbarungen gibt geben soll zwischen Amerika und Iran, welche Rolle könnte die EU spielen in dieser Gegend, also zum Beispiel das Straße und Hormuz, und wann sollte das dann einen Anfang nehmen? Ja, wir müssen wirklich genau die Substanz jetzt der Vereinbarung versuchen zu verstehen und ich gehe davon aus, dass das am Freitag erst endgültig möglich ist. Aber die Europäer haben ja zu jedem Zeitpunkt erklärt, dass sie auch bereit sind, eine Rolle zu spielen, wenn es um die Wiederherstellung der Beschiffbarkeit der Straße von Hormuz herzustellen. Ich denke, wir müssen offen sein einfach und ich denke auch, dass wir das Aspides-Mandat immer im Hinterkopf haben sollten, vielleicht es auch auszuweiten, vielleicht die Möglichkeiten auch eines europäischen Engagements dort zu vertiefen. Es ist im europäischen Interesse, dass diese wichtige Handelsstraße funktioniert und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dann sollen wir dazu bereit sein. Bisher haben wir gesehen, dass die Waffenruhe immer sehr fragil ist. Was sind da jetzt die Hoffnungen oder was hat sich verändert? Ich glaube, es gibt jetzt eine ernsthafte Bereitschaft auf beiden Seiten, diese Waffenruhe jetzt wirksam werden zu lassen und diese Chance jetzt zu vertieften Verhandlungen in den nächsten 60 Tagen auch Wirklichkeit werden zu lassen. Ich kann alle Seiten nur aufrufen, diese Chance nicht verstreichen zu lassen. Das gilt auch für den Libanon. Der Iran muss jetzt auf die Hisbollah so einwirken, dass auch sichergestellt ist, dass es keine weiteren Attacken auf Israel gibt. Und für Israel gilt dann eben auch, dass es keinen Anlass gibt, Angriffe im Libanon zu fahren oder auszuüben. Also es ist eine Chance für die gesamte Region und diese Chance sollten wir jetzt gemeinsam miteinander ergreifen. Herr Außenminister, der Cluster für die Ukraine wird eröffnet, aber bleiben nicht problematische Fragen, nämlich kann man ein Land im Krieg aufnehmen, wie lange braucht die Ukraine, um bei Korruption in Richtung Westeuropa zu kommen? Bleiben diese Fragen nicht? Ist das mehr als Symbolik heute? Ja, es ist mehr als Symbolik, weil ja in der Substanz jetzt Verhandlungen geführt werden. Und ich glaube, dass die Ukraine ernsthafte Anstrengungen unternimmt, um auch den Acquis communautaire zu erreichen. Aber das ist eine Wegstrecke. Das ist nicht morgen erreicht. Aber wir aus deutscher Sicht werden sehr unterstützend sein auf ukrainischer Seite. Wer nicht anfängt, der kommt zu keinem Ergebnis. Und jetzt können wir endlich mit der Ukraine anfangen. Und das ist ein, glaube ich, schon ein historischer Zeitpunkt für Europa und auch für die Ukraine. Herzlichen Dank Ihnen. Hallo. Ja,
Ik ben benieuwd, een deal over Iran. Wat is uw eerste reactie? Nou, het is natuurlijk een hoopvolle stap richting een duurzame oplossing. Dus laten we hopen dat de deal getekend wordt en dat de inhoud dusdanig is dat de stabiliteit terugkeert. Ja, nu zullen veel mensen die ooit vanuit Iran naar Nederland zijn gevlucht misschien wel heel erg teleurgesteld zijn. Ze hadden toch gehoopt dat dat terreurregime zou verdwijnen. Hoe is dit voor u, denkt u? Nou, dat vind ik lastig om nu te beoordelen. Laten we eerst kijken wat de deal is en met name wat dit op middellange en lange termijn ook betekent inderdaad voor het land zelf. Nou, er is toch nog geen enkele aanwijzing dat dit regime weggaat? Nee, dat is duidelijk, ja. Ja, nou dat is toch voor die mensen die hadden gehoopt op verandering heel teleurstellend. Ja, dat zal u aan de Iraniërs zelf moeten vragen. Ik ben vooral blij dat er in ieder geval een stap dichter bij een duurzame oplossing is. We hebben steeds gezegd een diplomatieke oplossing is de enige oplossing voor dit conflict. En laten we hopen dat de stabiliteit en de rust in de regio snel terugkeert. Ja, nu een ander ding is natuurlijk wat Europa nu gaat doen samen met andere partners als het gaat om de opening van de straat van Hormuz. Zijn we daar klaar voor? Ja, wij zijn daar klaar voor. We moeten natuurlijk eerst kijken wat de inhoud van de deal is. Dus het duurt nog een aantal dagen voordat daar zicht op is. En op het moment dat we dan met de internationale coalitie inderdaad in actie zouden moeten komen, dan zijn we daar klaar voor. Maar natuurlijk voor Nederland geldt dat we eerst goede afspraken binnen de coalitie maken. En op basis daarvan ook met de Kamer in gesprek. Als die afspraken nog gemaakt moeten worden, is dat klaar met een komma? Hoe lang heeft u hiervoor nodig, denk ik? Nou, het belangrijkste is dat we nu weten wat de inhoud van de deal is. Wat de situatie in de straat gaat zijn. En op welke manier de internationale coalitie, waaronder Nederland, kan bijdragen om de scheepvaart weer zo snel mogelijk te maken. Ja, dat is niet echt een antwoord op de vraag, want ik vroeg u hoe snel kan zoiets gaan? Is dat een kwestie van weken, maanden? Ja, de militaire de afspraken, de planning die is gereed. Daar zijn we onderdeel van geweest. Het gaat er echt om wat is de situatie ter plekke en wat wordt er dan ook verlangd van de internationale coalitie. Dat is steeds afhankelijk geweest van op wat voor manier wordt er een akkoord bereikt. Dus dan zullen we toch echt eerst het akkoord moeten bestuderen om te kijken wat er mogelijk is. Een aantal landen die hebben het nu al over, ja, misschien moeten we sancties gaan verlichten. Ook een aantal Europese landen zeggen dat als dat deel rondom de nucleaire afspraken goed is. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, het is echt nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Eventueel zou dat in de toekomst kunnen, maar laten we eerst kijken wat de inhoud van de deal is. En of dat die ook stand houdt, dat is het belangrijkste. Oké, over China. Hoe vindt u dat de EU opereert in de zaak tegen handelsoverschot China en de zorgen daarover? Ja, nou, daar zijn duidelijk zorgen over. Het is belangrijk dat wij als Europa sterk staan in de wereld. En dat betekent dat het goed is dat we daarover spreken en zorgen dat we ook samen sterk staan. Maar moet de EU wat meer doen? Moet het echt wel gezamenlijk komen? Nou, we zien de druk op de Europese markt ook vanuit China. En dat betekent dat we inderdaad gezamenlijk moeten kijken hoe we daar samen sterk in kunnen staan. Okay. Ik had er nog eentje, maar nu ben ik hem kwijt. Ja, ik heb er nog wel eentje. Oh, okay. Gelukkig maar. Er is wat ophef geweest over EU-buitenlandchef Callas. Die zou in Mexico een vergelijking hebben gemaakt met de apartheid, waar het gaat om de situatie rond Israël en de Gazastrook. Gaan jullie het daar vandaag nog over hebben? Want er is best wel wat commotie over ontstaan. Nou ja, ik heb die berichten gezien. Dus dat zal ongetwijfeld vandaag, ofwel in de vergadering ofwel aan marge van de vergadering, zal het ongetwijfeld nog aan tafel komen. Ja, u heeft die berichten gezien. Wat vond u ervan? Ja, ik kan niet. Ik heb de berichtgeving gezien, zo moet ik het zeggen. Maar uiteindelijk hoor ik graag van haar wat ze precies gezegd heeft, wat precies de situatie was. Ja, maar als dit klopt, wat vindt u er dan van? Ja, dit zijn uitspraken die ik niet wil zien. Ik weet het weer. De nederzettingen en de handel daarmee. Nederland heeft natuurlijk al in gang gezet om handel uit de nederzettingen te verbieden of een boycott op. Ik weet niet precies hoe jullie het formuleren. Vandaag wordt er wel over gesproken of er toch misschien in EU-verband kan worden gedaan. Zou dat krachtiger zijn, denkt u, dan als landen dat apart doen? Ja, uiteindelijk is niet alleen het signaal het meest krachtigste als we dat met de hele Europese Unie doen. Maar zeker ook de effectiviteit van de maatregel wordt vergroot op het moment dat we dat met meer landen tegelijk doen. Want dan gaat het om de Europese interne markt. Okay. En dan nog één vraagje over Kiev. De aanval op ongeveer de meest heilige plek in Kiev. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is natuurlijk op geen enkele manier een militair doel. Sterker nog, dit is een aanval op de identiteit van de Oekraïners. En dat laat zien wat Rusland doet en is heel triest ons.
Zou het dan ook helpen, ja, een beetje cru om te zeggen, om dat 21e sanctiepakket er sneller doorheen te krijgen? Nou, we hebben steeds gezegd, 2 dingen zijn hierin belangrijk. 1, Oekraïne vol blijven steunen. En 2, de druk op Rusland blijven opvoeren. Dus dit laat alleen maar zien dat dat ontzettend hard nodig is. Dank jullie wel. Tot ziens. Sorry? Good morning. It's an important day ahead for Romania. We're here to present our objectives together with Bulgaria. We have finished the common design of the Black Sea Maritime Security Hub that's going to be placed in Constanța and Varna to increase at the Black Sea our capacity to have a shared analysis of the threats, to have an enhanced situational awareness, the capacity to exchange analysis so that we have a higher resilience in terms of hybrid threats, in terms of our capacity to protect maritime infrastructure. And this, of course, is open to agencies and countries at the Black Sea so that together we're able to implement both the EU strategy in terms of port security, undersea cables, maritime infrastructure, and, of course, enhance the security in general. We're also going to discuss today, of course, a very important historic step, opening the negotiation cluster of the Republic of Moldova. We're extremely proud of their work, the reforms that have been done on justice, anti-corruption, public administration, development of the free market and businesses there, and we want to commend them on the great work. Of course, Romania has been part on the work involved on the 21st package of sanctions against Russia. We will continue on the 2 lines in our common European strategy to increase the pressure on Russia so that they are convinced to stay for an authentic peace negotiation at the table, and also support Ukraine on the European path, and therefore we celebrate also opening the cluster and an accelerated work throughout the summer for the rest of the clusters for the countries that want to join. I have also started the day with a short exchange of messages with the Minister of Foreign Affairs of Pakistan, Deputy Prime Minister, on the great work that Pakistan has done on facilitating the US Iran deal. We hope that is going to be a sustainable agreement, because what our citizens require across the world, in Europe and in Romania, is a solution for lowering the energy prices, for access to fertilizers that are going to allow for the food production to be sustainable throughout the year. Of course, looking forward with the meeting with the Minister of Foreign Affairs of Armenia. They have done great work on their European path as well, and we are happy to share the good news that the Romanian diplomat Cosmin Dinescu is going to lead the EU mission there in Armenia to support the societal resilience based on the lessons in our region as well. On China, it is a very important conversation that we're having today. We're hoping the relationships between the European Union and China advance at a faster pace. On Romania's side, our main objective is to balance the trade deal. It's a more than 10-to-1 difference currently, and we do believe agriculture, food production is our core direction when it comes to that, and also, of course, common investments. Thank you so much. Sie sollten was sagen jetzt. Hallo, guten Morgen. Ich hatte heute Besuch von unserem Kollegen aus Polen, Luxembourg. The relations are very good, very happy, and we have 5,000 Polish citizens living in Luxembourg, and it is nice to be able to exchange about the actual challenges and also about the international situations, where we got some news yesterday and we will see on Friday. It's a long time till Friday, but I hope that we will be able to find a solution. And also an important day in Luxembourg today for some countries, some new countries wanting to join the European Union, so some more steps in the right direction. But there is still a way, and as merit-based, but happy that we move on. So they see that they are still welcome, but still homework. I was delighted to have a bilateral meeting with my old friend Xavier Bettel, but also to be received by the Prime Minister. Yesterday I visited the very impressive satellite company. Poland is a contributor
of 500 million euros to Iris Square project. We need European satellite capabilities, and I'm delighted that Luxembourg is in the lead on this issue. We've also discussed already developments between the United States and Iran, and of course enlargement is on our agenda. Do you think about taking part in a mission in the Strait of Hormuz when this deal will go through? It's under consideration. We all want the Strait of Hormuz to be open. If this is the end, at the beginning of the end of the Iran war, what have we learned from it? There is a regime change in Iran. I don't know if there is a regime change in Iran. I thought that this was the goal, and I don't know what will be with the nuclear program also of the Iranians. So I'm waiting for the deal before I can take lessons. But it was, I think, more complicated than some people thought, and the impact was huge. And the Iranians were looking to build a weapon, and they found a big weapon with Hormuz, and we all suffered because of that. So every solution is in the right direction will be important. Frage noch an Sie auf Deutsch, wenn ich darf. Jetzt, wo es einen Deal geben soll, ist es Zeit für die Europäer, sich zu beteiligen in Hormuz? Also wir als Luxemburger sind bereit. Es gibt ja auch eine französische, britische Initiative, ja. Also wenn wir gebraucht werden und so wie mein polnischer Kollege gerade gesagt hat, haben wir im Satellitenbereich sind wir auch stark. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwas sagen, was schon im Voraus möglich wäre. Aber wenn wir helfen können, ist ja kein Krieg jetzt gegen Iran. Wir haben immer gesagt, wir sollen die zwei teilen. Es gibt einmal einen Krieg und es gibt einmal eine Blockade von Hormuz, wo es auch menschliche Katastrophen werden kann und Hungernot. Und wenn wir da hilfreich sein können, um diese Sicherheit auch zu garantieren, sind wir bereit, auch unsere Verantwortung zu übernehmen. Tschüss. Thanks. See you later. Panie ministrze, dzień dobry. A co wy tak osobno? Wy nie europejska prasa? Nie umieliśmy się tam zmieścić. Dzień dobry Państwu. No to jak z tą akcesją Ukrainy i Mołdawii? Szybko będzie, długo, z przeszkodami? Wydaje mi się, że zdjęcie weta węgierskiego to rzecz dobra. Jak Państwo pamiętacie, priorytetami polskiej prezydencji niedawnej było otwarcie 2 klastrów spraw podstawowych, ale także polityki zagranicznej całej Unii Europejskiej. Otwarcie negocjacji to nie to samo co zamknięcie. Sprawy podstawowe to praworządność, a więc także walka z korupcją na przykład. Ale dobrze, że Ukraina jest nie tylko kandydatem, ale teraz będzie już kandydatem negocjującym, bo to daje i Ukrainie, i nam punkt docelowy relacji między Ukrainą a Unią Europejską. Ukraińcy teraz już wiedzą na pewno, o co walczą. Zasługują na przyspieszoną ścieżkę, czy jednak na tą merit-based? Znaczy Polska jest za tym, żeby jak najszybciej Ukraina przystąpiła do Unii, czy jednak ma... Z każdą dekadą istnienia Unii Europejskiej jest do niej przystąpić trudniej, a nie łatwiej, bo ten dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze. Nam zajęło same techniczne negocjowanie bodajże 7 lat. I my musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem. Wobec tego wszystkie kryteria muszą być w pełni wykonane. Czy możemy prosić komentarz do porozumienia wstępnego Stanów Zjednoczonych i Iranu? No, w interesie całego świata jest to, żeby szlak międzynarodowy, jaką jest cieśnina Ormus, był otwarty. Jak rozumiem, jest to częścią tego porozumienia, a co do szczegółów będziemy o tym rozmawiali za chwilę. Jest nadzieja, że to będzie długotrwałe? Inshallah. Jak się panu podobała impreza urodzinowa w Białym Domu, przed Białym Domem? Jak pan ocenia? Ale prezydent Nawrocki powiedział, że pan szkodzi stosunkom polsko-amerykańskim. Chciałbym usłyszeć jakiś przykład. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki wykonał to, o co prosiłem, mianowicie przyklepanie wzrostu
obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce i unieważnienie pseudodziennikarskiej wizy dla podejrzanego Zbigniewa Z. Czy w sprawie sankcji na Rosję 21 pakiet, myśli pan, że będzie szybko porozumienie, skoro już właściwie główny hamulcowy... Mam nadzieję. A czy ten pakiet, który zaproponowała Komisja Europejska, odpowiada nam, czy chcielibyśmy coś jeszcze? No tam przypominam, są kolejne statki floty cieni, są kolejni winni agresji, także ideolodzy tej wojny. Jest rozszerzenie na firmy zbrojeniowe i inne firmy rosyjskie. Putin lekceważył Europę, a teraz widzi, że Europa potrafi być solidarna i skuteczna. Zakaz wjazdu dla rosyjskich żołnierzy to był postulat Polski od dłuższego czasu. Zakaz wjazdu dla rosyjskich żołnierzy to bardzo dobra inicjatywa Estonii. Chodzi o to, żeby ludzie zdemoralizowani tą wojną i winni zbrodni wojennych nie mogli sobie przyjeżdżać na wakacje na Rivierze. Kiedy Ukraina powinna przystąpić do Unii, Pana zdaniem? I czy powinna mieć wszystkie prawa, czy jednak właśnie ograniczone, brak dostępu do weta? Ukraina przystąpi do Unii wtedy, gdy i ona, i my będziemy na to gotowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.